started. So in the Pearson Test of English, அதாவது PTE examination ஒரு UK examination body Pearsonனால தான் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. இனிஷியல் ஸ்டேஜில் இவங்க ஆஸ்திரேலியா, ஃபின்லாண்ட், அயர்லாண்ட் போன்ற கண்ட்ரீஸில் அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தாலும் இப்போ அவங்க மோர் தென் 100 கண்ட்ரீஸில் திஸ் எக்ஸாமினேஷன் இஸ் டெஸ்டட் ஃபார் ஆஸ் இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபிஷியன்சி டெஸ்ட். அதாவது IELTS எக்ஸாமுக்கு ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவாக இந்த எக்ஸாமினேஷனை நீங்கள் செய்யலாம். கெட் ஸ்டார்ட். இது ஒரு கம்ப்ளீட்டாகவே ஒரு கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன். உங்களுக்கு எக்ஸாமில் ஒரு ஃபுல் பர்சனல் கம்ப்யூட்டர் டெஸ்க்டாப் and then you'll be given a headset with a connected microphone and also an erasable notepad. So notepad அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு ரீசன் என்ன, there are few questions that where you have to take notes during the examination, so you can use it for that. And also this is a single test session. அதாவது நாங்கள் IELTS எக்ஸாமினேஷன் எடுத்தாலும் all the any sort of language there's going to be 4 skills, so which is speaking, listening, reading and writing. ஸோ இன் பிட்வீன் எந்த விதமான ஒரு பிரேக்கும் இல்லாமல் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு அட் அ ஸ்ட்ரெச் ஒரு சிங்கிள் டெஸ்ட் செஷனாக 2 hours and 15 minutesக்கு இந்த ஸ்பெசிஃபிக் 4 skillsயுமே PTE எக்ஸாமினேஷனில் உங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க. அண்ட் ஆல்சோ இந்த 2 hours-ல உங்களுக்கு 22 question types, which means 22 questions இல்லை 22 question types. ஸோ each type வந்து ரிப்பீட் ஆகலாம். ஸோ in that way maybe ஒரு 57 to 65 questions மாதிரி. Speaking and writing section 1 hour of time you will be test as individually timing. அப்படின்னா every question typeக்குமே ஒரு preparation time அதுக்கு கொடுக்குற மாதிரி ஒரு answering timeம் இருக்கும். Next will be the reading section. The reading section வந்து ஒரு group timing question. 30 minutes of time you have to complete all sort of questions. Same for the listening section. So that is how all 4 skills are being tested for you in the examination. So you might think whether this is an advantage or a disadvantage. So I would say actually இதில் என்ன ரீசன், அதில் என்ன பெனிஃபிட் பார்க்குறேன்னா ஆல்மோஸ்ட் டோட்டலாக 22 டைப்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது. இது எல்லாமே ஒரு குரூப் டைமிங்காக கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலி டைம் மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கீ கொஸ்டின் ஸ்பீக்கிங் அண்ட் ரைட்டிங் செக்ஷன்ஸை இண்டிவிஜுவல் டைம் பண்ணுறதும் ரீடிங் அண்ட் லிஸ்னிங் செக்ஷன் குரூப் பண்ணுறதுனால ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இது ஒரு அட்வான்டேஜாக அவங்களோட டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில்ஸ்க்கு ஒரு எஃபெக்டிவான மெத்தடாக இருக்கும்னு I believe, and also the students who did the examinations think this is an advantage than IELTS examination. So next will be the score reports. So நீங்கள் score reports consider பண்ணிங்கன்னா உங்களோட PTE examination score report வந்து 2 years of periodக்கு valid ஆகுது, same as IELTS examination. And also in the examination வந்து results just 2 daysல release பண்ணிடுவாங்க, which should be working days. Some students face an issue where they will not be receiving their examination results within 2 days. So Pearson says at least ஒரு 5 days of time நீங்கள் wait பண்ணிட்டு, and then thereafter if you don't get your result, don't panic. You can appeal back and get your score report done within the next few upcoming working days. ஸோ என்னோடய சஜஷன் என்னென்னா உங்களுக்கு லாஸ்ட் மினிட் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணாமல் புக் யோர் எக்ஸாம் 1 week ahead your deadline so that you have time to check out your results, திரும்ப ரீஸ்கெடியூல் பண்ணுறதுக்கு, திரும்ப ரீடேக் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் and even delay in your score reports or whatever so you can prevent such instances where you will not be able to give your score reports or submit your score reports to your agents on time. Next, examinations bookings பார்த்தோன்னா actually there are 2 centers in Colombo and 1 center in Canby, 1 center in Gaul, and soon in Kurunnagal also 1 center is to come. So என்னோட அட்வைஸ் என்னென்னா நீங்கள் இருக்கிற லொக்கேஷனோட உங்களோட க்ளோசஸ்ட் லொக்கேஷனில் போய் நீங்கள் எக்ஸாமினேஷன் செய்கிறது தான் ஆல்வேஸ் த பெஸ்ட் ஆப்ஷன். ஏன்னா you should not spend a lot of time for traveling before the exam, so it can make you feel fatigue, feel very tired. So make sure that you are not doing that. And then Colombo centers, so always people help me and ask whether it's Landmark building or it's the Dehivara center from the Mount Lavinia. My point of perspective is students who go to different centers, என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும், Landmark building போன 4 to 5 students had told me that they had issues when they're doing the examination. Computers lag ஆகுது, suddenly it got turned off, அந்த மாதிரி issues சொல்லியிருக்காங்க. Anyways, Pearson gave them a rescheduling option to take a free test, but
what I would prefer is, taking that in my mind, I always recommend my students to go to the Dehivala Center. But it's completely up to you. Just because you go to Landmark, you don't get low scores. So it's not anything like that. It's just computer knowledge. Anything can happen at any time. So in that basis, I send my students just in case to Dehivala every single time when they're doing their examinations. So that is a wrap about the whole PTE examination. So நீங்களும் PTE examinationக்கு ரெடி ஆகிற ஒரு பர்சனாக இருந்திருந்தா, செல்ஃப் ஸ்டடி பண்ணுற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்திருந்தா, this video is completely enough for you to get the background information, the test format and the scoring systems and the score reports, overall all these information under an umbrella mari. You will be able to access these things. So for further details or for more about the lessons, upcoming videos that I will be posting. So the next lesson is regarding speaking section. So alla eppadi nanga templates use pandrathu, what types of questions, actually scoring system eppadi work agudhu, and all these tips will be taught in there. So thank you for watching, and see you all on the next video. And for all my students, see you in class.